Hello my dear learners, welcome back to our English Learning Center again, and today I'm gonna be discussing use of s, es and ies with the verb. So without making delay, let us try to know the use of s, es and ies with the verb. And to know how to use s, es and ies with the verb, we have to know a couple of things. That is, যেই বাক্যটিতে s, es, ies হবে সেই বাক্যটি of course it must be from present indefinite tense. Present indefinite tense. I mean to say বাক্যটি হতে হবে present indefinite tense এর. Second thing what we have to bear in mind, that is subject. সাবজেক্টটি হতে হবে third person singular number. Third person singular number. How to find out the third person and singular number? Before that we have to know what does person mean. Person, this is very simple. Person হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত noun বা pronoun কে person বলা হয়. I mean to say noun or pronoun used in the sentence is said person. And you know that person is three types. First person, second person and third person. First person হলো I and we, এটা আমরা সবাই জানি. Second person হলো you or you and object you, and third person হলো I, we, you বাদে বাকি সব, like he, she, they ইত্যাদি. Fahim, Rohim, etc. Okay, again, what does number mean? This is almost simple. Noun বা pronoun, বাক্যে ব্যবহৃত noun বা pronoun এর সংখ্যাকে নাম্বার বলা হয়. নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার, আমরা সবাই জানি. That is one is singular and another one is plural. Singular কি? যখন হচ্ছে একটি বোঝাবে, one. পার্সনটা কি? ওয়ান. সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ান. আর এটা হচ্ছে ওয়ান মোর আর ওয়ান প্লাস. ওকে, লাইক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আই, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার, যেহেতু একজনকে বোঝাচ্ছে. উই ফার্স্ট পার্সন এবং একাধিক বোঝাচ্ছে, ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল নাম্বার. ইউ দ্বারা যদি একজনকে বোঝায় এটা সেকেন্ড পার্সন singular number, আর যদি একাধিক বোঝায় তাহলে সেকেন্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার. নাও দ্য মেইন পয়েন্ট what we are trying to know, that is he or she. ওকে, এখানে হি দ্বারা কোনো ছেলেকে বোঝায়, she দ্বারা কোনো ফিমেলকে বোঝায়, আর একজনকে বোঝায় এটা, এবং এটা হচ্ছে থার্ড পারসন. অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার. সো হি, she এটা যেমন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি environment, এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে. লাইক নিউজ পেপার, এটাও থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে. এছাড়া আমরা বলতে পারি ঢাকা, যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. এছাড়া আমরা আরও এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি. ফর এক্সাম্পল আমি বললাম যে সাদিয়া, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. আমি বললাম ফাহিম, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. আবার যদি বলা হয় দে, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার. গার্ল একজন বোঝালে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. যদি বলা হয় গার্লস, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার. ওকে, সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ফার্স্ট অফ অল দ্যাট whether the subject is third person singular number. So if I express more clearly, subject must be third person singular number. Okay, so to use s, es and ies with the verb, subject must be third person singular number. Okay, subject must be third person singular number. Then comes to the next point, যে আমরা আর কি কি বিষয় জানতে হবে. সো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন হয়ে যাবে তখনই হচ্ছে আমরা ভার্বের সাথে s, es, ies যুক্ত করতে পারবো. Then second question, what arrives, that is আমরা কোথায় as ব্যবহার করব, কোথায় es ব্যবহার করব, কোথায় ies ব্যবহার করব. Where
can we use s, yes or ies? Okay, this is very simple. This is very simple. How? s may be used with any verb. That means as যে কোনো ভার্বের সাথে আমরা ব্যবহার করতে পারবো. For example, she sleeps at night. Look at subject is third person singular number, right? And that is the reason I have used as with the verb. Second one, if I say that he reads book, এখানে he দেখো third person singular number, and that is the reason I have used as with the verb. If I give another example, that is my teacher advises good things. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি as, yes, sorry, কিভাবে কোথায় as যুক্ত করা যাবে. Second one, what we are gonna be trying to know, that is where can we use yes. Yes, es may be used or can be used if at the end of the sentence, if at the end of the verb there is s, h, o, x, or in particular cases that is z. Okay, I mean to say যদি কোনো verb শেষ হয় এবং শেষ লেটারটি হচ্ছে s থাকে, h থাকে, o থাকে, x থাকে এবং z থাকে, এই s, h, o, x এই চারটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, মোর পার্টিকুলারলি হচ্ছে এই তিনটা শব্দ বেশি দেখা যায়. সো লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড. ফর এক্সাম্পল, শেফালি ওয়াচ, এখানে দেখো আমি ওয়াচ লিখলাম, এটা কি হয়ে যাবে ওয়াচেস, বিকজ দেয়ার ইজ h. দেন again শেফালি, again we have to bear in mind their subject must be third person singular number, and শেফালি যেহেতু ফার্স্ট পারসন না, সেকেন্ড পারসন না, এবং থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বারও না, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা হচ্ছে ses, ies আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে. শেফালি tesch teaches English. শেফালি teaches English. এখানেও আমরা h এর এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি. Again we have to look over, or we have to try to know where does es may be used. Shoaib sir teaches English, though I have written the same example. Again, for number example, if I say she passes, that is the reason the exam, she passes the exam. Okay, she passes the exam, like crosses, passes. Then let us see an example using o. Valentina, have you heard the name Valentina? undergoes, go থেকে কি হয়ে যাবে undergoes, because এখানে কি আছে ও আছে. ঠিক একই ভাবে হচ্ছে do থাকলে কি হয়ে যাবে does, go থাকলে কি হয়ে যাবে goes. This is very simple. Again I am repeating, this is very simple. If any verb ends with s, then you have to use es. If any verb ends with h, then you have to use es. Again this is same, if the verb ends with o, you have to add es. Okay, like let us see another example. Where can we use she fix? You have to use fix থাকলে কি হবে fixes. ঠিক একই ভাবে mix থাকলে mixes, backs থাকলে backses,
vex বিরক্ত করা okay so if any verb ends with x then you may use yes at the with the verb. So last but not the least, that there is another example that eat insects, they insect b-u-z-z buzz, here would be buzzes okay. So that is all about how to use or where should we use yes with the verb. Again the last thing, where can we use ies, ies okay, ies we have to use if the verb ends with y and before the y there is a consonant. That means কোনো ভার্বের শেষে কি থাকতে হবে, y থাকতে হবে এবং y এর পূর্বে কি থাকতে হবে, কনসোনেন্ট থাকতে হবে। লাইক PLAY প্লে, এটা হবে না। BUY বাই, এটাও হবে না, বিকজ y এর পূর্বে ভাওয়েল আছে, y এর পূর্বে ভাওয়েল আছে। সো হোয়াট উড বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সাম্পল অফ দিস রুল? এটার এক্সাম্পল হবে, দিস ইজ ভেরি সিম্পল, শি reply the question. Come on, reply এর আগে দেখো কনসোনেন্ট L রয়েছে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই মে রাইট রিপ্লাইজ। ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি ট্রাই থাকলে এটা লিখতে পারবো আমরা ট্রাইজ। আমরা বলতে পারবো ডিনাই থাকলে ডিনাইজ, ওকে। FLY fly থাকলে flies. So we have come to learn where can we use S, yes and IES with the verb. This is very simple. If you have any query about to know more about how to use S, yes and IES with the verb, you may query in our comment box and we shall try our level best to answer you in time. All the best. Allah Hafiz.